function on. So now we will have attendees. Good evening, buenas tardes. Thank you for joining us this evening. Gracias por estar con nosotros. I'm now going to let Tilde do an interpretation announcement. Thanks, Tony. Thank you, Javiera. Good evening, everyone. This is Tony Macias from the Tilde Language Justice Cooperative. We're providing simultaneous interpretation tonight for this town hall in Swahili, Spanish, and English. And you're about to hear these announcements in Swahili and Spanish as well. But we wanted to create a multilingual space for everyone who speaks those languages, no matter which language they prefer. So the presenters will be speaking in all three languages, and everyone must join the language channel that you want to listen in. So you have to go to the bottom of the screen and click on the interpretation button, which looks like a little globe. And then you have to select your language and select the option for mute original audio. If you're using a phone, then you'll tap the dots at the bottom of your screen, and then you'll go and select interpretation. And then you'll select your language and mute your audio. As a reminder, you must select your language. Thank you. Now I believe we'll be hearing the same announcement in Swahili. Sony, could you please unmute and give the announcement in Swahili? Thank you. It is Sonia who's giving the announcement. Sony, please give the announcement to the entire floor. Sonia was doing it on the interpreting line. Tunataka kuanza mkutano, tunataka kila mtu mwenye ako na swali atakuja kufinya hapa chini na ataona kila lugha zenye ziko hapo. Wenye wanasikia Kiswahili mufinye kwa French, itakuja kupatia namna ya kusikiliza kwa Kiswahili. Thank you, Sony. Let's hear the Hola, la interpretation announcement in Cooperativa de Spanish. Justicia del Lenguaje Tilde estará interpretando simultáneamente en Swahili, español e inglés esta tarde para crear un espacio multilingüe e incluyente. Habrá presentaciones en los 3 idiomas. Entonces, por eso tienen que conectarse al canal de interpretación en su idioma preferido para poder entender todo. En su computadora oprima Interpretation, seleccione su idioma y seleccione Mute Original Audio. Si está conectado a través de su app en su teléfono, oprima los 3 puntitos a la derecha donde dice More o More o más. Oprima Interpretation, seleccione su idioma y Mute Original Audio y luego oprima Done, que está al inicio, en la parte superior de la pantalla. Si quiere escuchar en Swahili, favor seleccionar francés. Gracias. Thank you. I'm going to give everyone a minute to pick their language. Just a reminder that English speakers need to pick English. Everyone must pick a language. I'm going to start speaking again in English, and I hope that everyone has picked their language. We're going to leave this slide up for about 10 more seconds with the instructions in English, Spanish, and Swahili. Please remember to pick a language regardless. It doesn't matter, English speakers, Spanish speakers, or Swahili speakers. Swahili speakers need to pick French. Thank you. And if Amber could take us back to our
full screen of panelists? Thank you so much, Amber. I'm Javiera Caballero. I'm a Durham City Council member. Thank you so much for joining us this evening. It is the first virtual town hall hosted by the City and County of Durham as part of the Immigrant and Refugee Roundtable that is part of the Recovery and Renewal Task Force. I'm going to kick us off now to Steve Schul, the Mayor of Durham. I am delighted to be here tonight with you all at this historic gathering. It's amazing to see all these faces and to think that we'll be doing this tonight in 3 languages. I'm so grateful to all of the people and groups who have made this night possible, and I want to give a special shout out to my wonderful council colleague, Javiera Caballero, and to the fabulous Amber Wade, who have done so much to make this meeting possible. 3 languages streamed simultaneously over Zoom. Amazing and a wonderful innovation for Durham. Durante la era del COVID-19, sabemos que nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados se han visto muy afectadas por el virus. El virus ha dejado claras las desigualdades de larga data que debemos trabajar todos los días para cambiar. Queremos que nuestras comunidades de inmigrantes sepan que todos son bienvenidos en Durham, ya sea que tengan papeles o no, y que haremos todo lo posible para proteger su salud. Nataka kuongea haswa kwa jamii yetu ya wakimbizi usiku wa leo. Zaidi ya miaka 100 iliyopita, familia yangu iliacha ufalme wa Urusi ikiwa wakimbizi wakimbilia mateso ya kidini. Walikuja katika nchi hii ambayo iliwakaribishi na kuwapa fursa, na walifanikiwa hapa. Wengi wako wamekimbia vurugu, vita, njaa na kukandamiza katika nchi zako kuja Amerika na Durham. Tunakukaribisha hapa. Tunakutukia hapa Durham. Tunakupenda na tunaahidi kufanya kila tuwezalo kulinda wewe na kukusaidia kustawi. Asante. Thank you so much, Mayor Schul. And now County Commissioner Chair Wendy Jacobs. Thank you. Good evening, everyone. I'm Wendy Jacobs, Chair of the Durham County Board of Commissioners, and I'm thrilled to be with everybody tonight for this historic moment, our first ever virtual trilingual refugee and immigrant community town hall meeting. I want to also acknowledge my fellow county commissioners who are here tonight, Heidi Carter, who I saw a few moments ago, and Commissioner Ellen Reckow, who are here with us as well. I am also a member of the Durham Recovery and Renewal Task Force, and I'm grateful to Pilar Roja-Goldberg and Javiera Caballero and all of the members of the Refugee and Immigrant Roundtable who have organized this town hall tonight because of some of the reasons that our mayor has acknowledged, which is that the impact of the COVID-19 public health and economic crisis
is disparately impacting the most vulnerable residents of our community. And so it is so important that we are gathered together tonight so that we can take further steps to hear from all of you and share information and address the needs of our community. As a granddaughter of immigrants and refugees, the child of first-generation Americans, and the wife of an immigrant, I want to say to all of the members of our immigrant and refugee community, we value you, we welcome you, you are important members of our community. And as a county commissioner, I want to say that we in Durham County government want to do all that we can to support you and your families during this time of need. So I hope that this will be the first of many town hall meetings, and I look forward to being able to listen and learn tonight. Thank you so much. Thank you so much, Wendy. Bettina, thank you. Good evening, everyone. My name is Bettina Umstead, and I'm the chair of the Board of Education here in Durham. The Board of Education deals with all things schools, and so I'm excited to listen and to learn from you all about your experiences so far. We know that virtual learning has not been easy for any of us, and I really am excited to hear from our community about ways that we can grow and be better, and also share the ways that the district is hoping to make sure that we're able to support our immigrant and refugee families. Every single family and student is welcome in our DPS schools, and we're committed to that throughout this year and in the future. Thank you all so much. I'm excited to listen and to learn. Thank you so much. I want to take a moment right now to acknowledge all elected leaders on the line. I've seen city council members, county commissioners, Board of Education members, and several folks from our delegation to the General Assembly on this call. Thank you again for joining us this evening. I'm now going to pass it on to Durham Tech's new president, JB Buxton. Thank you very much, and thanks for the invitation to be here with you tonight. I want to say I'm joined by my colleague, Connie Gomez-Joins, the executive director of our Center for Global Learner, and we're going to give you a little bit more information about that later and a way to contact Durham Tech. Durham Technical Community College is one of the institutions that is here to support you in your educational journey and your economic journey. And we like to think of ourselves as your community college and one of those institutions that can serve you and your whole family. We are an open access institution. You don't take a test to get in. You don't go through a lengthy admissions process. You enroll in our courses. And I want to give you a few examples of the opportunities that are available to you at what we call Durham Tech. We have courses for adults who are looking to get their high school education. We have short courses, 6 to 8 weeks, for people who are looking to get back into the workforce and specific jobs and occupations. We have courses for folks who want to get their 2-year degree and move right into the workforce in an area of interest. And we also have courses for folks who want to get that 2-year degree and then move on to a college or university to obtain their bachelor's degree. And so we can serve those interests along the educational spectrum. We also are an open door institution for students in high school. Chair Umstead just spoke to you from our sister schools in Durham Public Schools. And students in Durham Public Schools have the opportunity to take courses at Durham Tech that count for their high school requirements and can also give you college credit to get an early start on your post-secondary aspirations. Finally, we have courses in English language learning that I want to make sure you know about. For folks who have little to no English, like I have little to no Swahili and little to no Spanish, for folks who have little to no English, we have courses that can allow you to learn the language and master it in a conversational way
those courses are free. So those courses are free of charge to those of you who would like to learn conversational English. We also have courses for those of you who want to learn English as an academic language and improve your English skills so that you could move into some of our degree programs and take some of our courses. And then finally, we have English language classes for those of you who want to improve your English for the workforce and for your jobs that you may be in. Those are a lot of different programs, from our academic programs to our English as a second language programs to programs for students in high school. I want to make sure you know that you can contact the Center for the Global Learner at Durham Tech. Again, our executive director, Connie Gomez, joins us with us today. And when we get into questions at the end, we can certainly answer questions you may have. But we would love to see you on campus once the coronavirus is not with us as much, and know that you will hear these languages and many more spoken on our campus by our students. So welcome, and I'm glad to be a colleague of yours. Thank you. And here you go, the Center for the Global Learner, and you can see the contact information with a phone number as well as an email address that you can write to. You can also go on the web and find us. And we look forward to seeing you. Thank you. Thank you so much. We're going to leave this up for just a few seconds so folks have time to capture the information. And then we will go on with the presentation. Okay, thank you, Amber. Our first presenter this evening is Dr. Viviana Martinez Bianchi. She will be presenting in Spanish. She's a physician at Duke who's been heading up the group Latin 19 along with several other healthcare providers in the area. She'll be giving everyone a COVID update. I will remind folks who are presenting this evening to speak clearly and slowly so that our interpreters can interpret accurately. Buenas tardes y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Me han pedido que hable un poquito de los datos, de los números del COVID-19. Ya sabemos todos cómo se transmite, cómo tenemos que cuidarnos, pero quiero hablar en un momento de la importancia. El next slide, por favor. Pasa el slide. La traducción. Ok. Quiero decirle algo que es muy importante, que por qué considero que es tan importante que estemos juntos en este momento. Indígenas e inmigrantes, si trabajamos juntos, nos elevamos más alto. Nuestras historias son relevantes. Una injuria a uno es una injuria a todos. Para mí, ver este poema ha sido muy importante porque esta es nuestra historia y por qué tenemos que levantarnos juntos en contra de este virus. El próximo slide. Aquí estamos viendo en el lado izquierdo los casos totales de Carolina del Norte y en el lado derecho los casos de Durham. Tenemos casos confirmados por el test de laboratorio. Estos son los casos confirmados por el test de laboratorio del virus que provoca la enfermedad del COVID-19, con 156.396 casos al día de ayer en Carolina del Norte y 6.626 casos en el condado de Durham. Lo interesante de esto es que los hispanos representan en el estado de Carolina del Norte el 9.6 o el 10% de la población de Carolina del Norte
y el 38% de los casos de los cuales se conoce la etnia. Entonces, ya en el estado de Carolina del Norte estamos sobre representados. Mientras que en el condado de Durham somos el 14% de la población del condado, pero el 61% de los casos de COVID-19. Por eso hemos estado tan preocupados, si ven aquí abajo, que si estamos siendo el 61% de los casos, cuando solamente somos el 14% de la población, que tenemos que trabajar mucho para evitar ese contagio tan frecuente que estamos viendo dentro de la comunidad latina. En otros grupos étnicos tenemos que están representados de la manera en que son miembros del Estado. Por ejemplo, en el caso de gente afroamericana, el 24% de todo el Estado y el 29% de la población de Durham. Próximo slide, por favor. We're going to pause for just a second because we were having interpretation issues in one of our languages. So I'm going to pause for just a second. Thank you. ¿Es inglés o Swahili? Inglés. Porque lo puedo decir en inglés y español yo misma. Swahili, perdón. Ah, ok. Mientras están mirando y estamos viendo, quiero que se fijen, esto es el cuadro de cómo fue evolucionando en cada grupo étnico de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Vale la pena observar cómo fueron los cuadros del aumento del COVID-19 en el condado de Durham. Esto es datos de nuestro condado. We appreciate everyone's patience. Okay. Just so folks know, what's coming in on the Swahili channel is Spanish. This is Tony from Tilde. Soy Tony de Tilde, perdón, estoy en el canal en español y nada más vamos a probar una cosita más y si nos sirve, vamos a seguir adelante. Okay. Un momentito, ya les avisamos.
I'm going to go ahead and keep us going. Thank you for letting us work out our technical difficulties. If we could go back to the slides, please. And if presenters could remember to slow down their presentations to allow the interpreters the lag time they need to interpret. Entonces, como les decía, en este gráfico vemos la progresión de los porcentajes de casos positivos de coronavirus entre los meses. Cada columna, la primera columna es marzo, le sigue abril, mayo, junio, julio y agosto. Cuando vimos como personal de la salud y personas de la comunidad latina el tremendo salto de los meses de abril y mayo en los números de personas latinas afectadas con el coronavirus, nos dio mucha atención y hemos estado trabajando con todos ustedes que están aquí, con la ciudad, con las public school, con el departamento de salud y con muchas de las comunidades, las organizaciones comunitarias y trabajadores comunitarios, para poder conseguir un control de este problema, ¿sí? Y estamos viendo con esperanza el ver que empieza a caer el número de la comunidad latina en este momento, pero quiero hacer un llamado a la atención, a que no podemos decir que porque estamos bajando, ¿verdad? Porque estamos viendo que la comunidad de raza negra está subiendo. Es decir, a lo que quiero ir con esto es que no nos demos en este momento por vencidos y que dejemos de que porque parece que estamos mejor, no vamos a dejar de utilizar nuestras máscaras, mantener la distancia o lavarnos las manos. El próximo slide. Next slide. Esto es data de hospitalizaciones, la demografía de las personas que están dentro del hospital, hospitalizados por Duke. Esto es cortesía del doctor Nicholas Turner, que es infectólogo en Duke, y de un grupo de 862 personas, latinos, también el 30% de las personas hospitalizadas. Ahora ya no estamos hablando de personas con el test, que muchas veces pueden estar con pocos síntomas. Aquí ya hablamos de personas que fueron hospitalizadas, ¿sí? Y entonces también más desproporcionados que la cantidad de la población, el 30% de los hospitalizados, mientras que latinos son el 13% de la comunidad de Durham. Y tenemos que 36% de las personas hospitalizadas eran de raza negra, con 37, casi la misma porcentaje con respecto a la etnicidad y la raza de esas personas en la ciudad, con el 30% de raza blanca. Se han visto personas consideradas blancas no hispanas en menor cantidad que la población de Durham. El próximo slide. Y ahora veamos la parte más triste, la parte de las muertes. En Carolina del Norte hemos tenido 2.535 personas que han muerto por el COVID-19 y los hispanos son 11% de las muertes de quienes se conoce la etnicidad. Esto significa 244 personas latinas han muerto dentro de Carolina del Norte por COVID-19. Y las personas negras constituyen el 31% de las muertes, o 754 personas muertas por COVID, y gente blanca, 1.437 personas. Esto en Carolina del Norte. Y en el condado de Durham hemos tenido 81 muertos por COVID, y de ellos el 17% o 14 personas son latinas y 63 o el 49% no latinas.
39 personas, perdón, 49% o 39 personas son negras y 28 personas blancas. No sabemos la etnicidad de 13 de estas personas. Ahí también vemos que los hispanos estamos un poquito más representados dentro de las muertes en el condado de Durham que el porcentaje de nuestra población también. Uno más, adelante, next slide. Cuando vemos cuál es el trabajo de la mayoría de las personas de la comunidad latina afectadas por COVID, son personas que trabajan en la construcción y tareas afines a la construcción, ¿no? Construcción y todo lo afín a ellos. Y el otro grupo afectado han solido ser mujeres sin empleo oficial, lo que yo digo, las señoras que están trabajando en la casa, las empleadas de su casa, ¿verdad? Ellas están trabajando, cuidando. Muchos casos hemos visto de el esposo o el señor de la familia se enferma en el trabajo y lo trae al COVID a la casa. Algo que he venido diciendo por mucho tiempo es que la comunidad latina, una gran cantidad de esta gente joven que se ha afectado por el coronavirus son trabajadores esenciales que no tuvieron la oportunidad de aislarse en su casa y trabajar desde la casa, que ya sea porque trabajaban en su trabajo uno al lado del otro sin usar la mascarilla, o que trabajaban o que porque viven en casas de mucha gente o que están yendo al trabajo en automóviles, muchos sin la máscara, ahí se estuvieron contagiando. Es muy importante seguir con esta conciencia de cuidarnos del coronavirus. El próximo. Next slide. Para terminar, quiero decir que lo más importante para derrotar a este virus es no darle la oportunidad de pasar de una persona a la otra. Lo más importante, the most important thing to fight this virus is to not let it go from one person to the other. No dejar que pase de una persona a la otra. Y para, ajá. You can take off the slides. Sí. Y para eso debemos acordarnos de las 3 M's en español o las 3 W's en inglés. 3 M's, las 3 M en español, que son mantener la distancia, mantenernos lejos, usar las máscaras, usar la máscara y lavarnos las manos. Thank you, Dr. 3 M's. Bianchi. This is her contact information for those. We're going to take a pause before we move on to the next presenter. Okay, everyone, with the Swahili, we're going to have to move into consecutive interpretation. So the simultaneous will remain, but with Swahili, we're going to have to move into consecutive. So I'm just letting you all know that there is going to be a little bit of a lag time. So for our presenters, please remember that you need to give that lag time. The Spanish will be still in simultaneous, so the
folks who are in the Spanish channel should stay in the Spanish channel. But for those folks who need Swahili as their interpretation, it will come right after the English. For presenters, please remember to allow that lag for your interpreters. And again, we appreciate so much your patience and flexibility with us this evening. Next, we have Megan Gonzalez-Smith from Durham Public Schools Foundation and Forrest Perry from the YMCA. Hi, thank you so much. Can you hear me? We can, thank you. Okay, hopefully my internet holds up. It's great to be here with you all tonight. As Javier said, I'm Megan Gonzalez-Smith. I'm the Executive Director of the Durham Public Schools Foundation. Naamini internet itaturuhusu kuendelea. Yeye ni Executive Director wa Durham Foundation. I am also presenting with Forrest Perry from the YMCA. Na niko na mwenzangu kutoka YMCA. We are going to share with you a couple of updates about some efforts from community partners to support DPS students and families this fall. Tutawaambia mpango yenye tuko nayo ya kuwasaidia wanafunzi wenye watakuja hii fall. So the DPS Foundation's focus this fall is ensuring that all students can access high quality digital remote instruction. Hii DPS kazi yake ni kuwasaidia wanafunzi wahakikishe kila mtu ako na vifaa za kutosha za kisasa. There are 4 main ways we're working right now to support students, families, and educators with remote learning and other supports needed this school year. Kuna njia 4 za kuwasaidia wanafunzi na wazazi kuweza kusoma kupitia mtandao kwa hii mwaka. One is we have a fundraising campaign for the Durham community to come together to ensure our DPS community has what they need for remote learning. Njia ya kwanza ni kufanya harambee ama mchango wa watu wenye wanaishi Durham kuhakikisha wametoa vifaa zenye zinahitajika ndio watoto waweze kusoma vizuri. 2, we are launching the Hope Network database that will be a website with resources to help students, parents, and teachers with remote learning. Na njia ya pili kuna website inaitwa Hope website yenye wataweza kuweka pamoja, waweke vitu zenye zinahitajika ndio waweze kuwasaidia watu wenye wanasoma kuhusu mtandaoni, kupitia mtandaoni. 3, in early August, we opened a relief fund to provide up to $500 for families who need emergency funds for things such as rent, food, and health costs. Njia ya 3 wameweza kuweka pamoja usaidizi wenye unaweza kusaidia watu wenye wako na shida za kulipa nyumba ama mafao vifaa zingine mpaka wanaweza fikisha mpaka $500. We have dispersed $100,000 from that fund over the past couple of weeks, and it is currently closed, but we will likely reopen it in September. Hii wiki kidogo zimepita tumeweza kutoa pesa kwa kiwango cha 1,100 kusaidia watu. Bado tuna imani ya kwamba tutaendelea kwa miezi ijayo. You can sign up to learn more about the fundraising campaign, the Hope Network database, and the Family Relief Fund, and get more information about those as it becomes available at bullcityschools.org. Kwa maelezo zaidi unaweza enda kwa
.org utapata kuhusu hizo michango, Hope Network na vingine wamesema. Our fourth initiative is we're supporting the creation of Hope Learning Centers, which will be safe, nurturing spaces for students who need somewhere to go during the school day to successfully access their online classes. Na njia ya ine wanaweka mchango pamoja ndio waweze kufungua mahali na tirele yenye watoto wanaweza enda ama wanafunzi wakae hapo wakisoma ama wakiendelea kuhusu masomo zao. I'll turn it over now to one of our lead partners in the Hope Learning Centers, Forrest Perry from the YMCA, to share more about that work. Nitapatia Hope Learning Center ndio waweze kuendelea pia kuongea kwa undani. Good evening. It's nice to be with you tonight. I wanted to give a little bit of information about the Durham Hope Centers and what we'll provide and how you can get more information. Jambo nitaweza kuongea kuhusu kidogo Durham Hope Center, vile unaweza pata hizo habari ama information nataka ujue. The Durham Hope Centers will provide a couple of key items at each of our centers, including safe and supportive space to complete DPS online learning. Kuna njia tofauti wataweza kusaidia wanafunzi, mmoja yao ikiwa kuwa na mahali penye kuna usalama na ni mahali pazuri za kuwasaidia wenye watasoma kupitia mtandaoni. Additionally, the Hope Centers will also provide 2 meals a day and snacks throughout the day to sustain a healthy learning environment. Kitu ingine wa Hope Center itaweza kusaidia chakula kwa watoto pamoja na snack kuwasaidia kupata malisho wakiendelesha shule zao. And in addition to the educational component, the centers will provide activities which increase the social and emotional capacity of our young people during this challenging time. Kitu ingine ya tatu ni kuweza kutenga kuwa na pahali penye watu watakuja pamoja bila kukaribiana, waweze kufurahia pamoja na wengine. Under the guidance of Durham County and the state of North Carolina, students will be assigned into fixed learning pods with no more than 12 children. Tukifuatilia sheria za Durham pamoja na state ya North Carolina, watu watakuwa na pahali pao pa kuweka vifaa. Hakutapita watu 12 kwa mahali pa kuweka vifaa zao. Additionally, students will be screened daily upon entering the building. Kwa kuongeza kwa hiyo, wanafunzi watakuwa wanapimwa kila siku kabla waingie kwa darasa. And all learning centers will require universal masking and social distancing. Na pahali pote pa kusoma, kila wanafunzi wanaulizwa kukuja na mask pamoja na ili kutokaribiana kama vile maagizo yanasema. Additionally, the learning centers will be prioritizing free access to the learning centers for children who are experiencing homelessness or transitional housing. Watu wa kwanza wenye watakuwa wanakubaliwa wa kwanza ni watoto wenye hawana mahali pa kukaa ama wenye wako kwa njia ya kutolewa penye wako ikionyesha hawatakuwa na mahali pa kukaa. Also, students who qualify for free or reduced lunch. Na pamoja na wanafunzi wenye wanakubaliwa kupata chakula ya bure ama chakula kwa bei rahisi. As well as students who have parents who work in essential jobs and aren't able to have childcare at home during the day. Na pia wanafunzi wenye wako na wazazi wenye hawana njia ingine ya kupata daycare na wako na kazi ya maana hawawezi kuiacha. Additionally,
We hope to prioritize access to students whose parents have become unemployed due to COVID. Na pia tutaweza kuweka watoto wenye wazazi wao wamepoteza kazi kwa sababu ya COVID. We'd like to thank the county, the city, and our other partners for helping to make this funding possible. Tunashukuru county na mji pamoja na wengine wote tumefanya pamoja kwa kuweza kuandaa hiki kikao. For more information about the centers or how to sign up, feel free to contact me with the information provided in our slide at the end. Kwa maelezo zaidi ama kwa maswali tofauti, tutakuja kuweka namba ama vile utaweza mpata ndio muulize maswali yenye uko nayo. Thanks so much. Asante sana. This is a slide with both Megan and Forrest's contact information. We're going to leave it up for just a little bit. I want to remind everyone, for those folks, if you pick the French, which is Swahili, you will hear what you're hearing in the main channel, which is, you have to pick a language. So all folks should pick either, if you end up picking French, you will hear the main audio. We are doing consecutive interpretation of Swahili and simultaneous in Spanish. Kwa maelezo zaidi kama vile amesema wenye wamemaliza kutoa maelezo, kuna Forrest hapa, contact zake ziko hapa chini pamoja na Megan. Kwa watu wenye wanafuatilia Kiswahili ni vizuri uchague lugha yenye utafuatilia, lakini ujue ya kwamba kwa sababu haifanyi utakuja kusikia yule mwenye anaongea na bado utanisikia mimi hapa kwa mic ya kawaida. Lakini lazima uchague lugha ndio uweze kusikia vizuri. Thanks so much, Megan and Forrest. Has Pablo Friedman joined our Zoom? Asante sana kwa wenye wamemaliza kuongea. Okay, we're going to keep moving through then to our next presenter. Tunaendelea kwa mtu mwingine mwenye alikuwa afuatilia hajapatikana. Which is Donna Rewalt. Thank you for joining us this evening, Donna. Asante sana Donna kwa kuungana na sisi hapa. Thank you. I'm happy to be here. I am Donna Rewalt. I am the Director of Durham County Cooperative Extension, and I help to lead Durham County's Food Security Task Force during the COVID-19 emergency. Yeye anahusika na Durham County kwa corporate, alafu anahusika sana kwa upande wa chakula kwa urgence, na bado pia anafanya na task force kwa upande wa COVID pia. I will share first about some of the services we provide at Cooperative Extension, and then I will share a couple of items of interest related to food security in Durham County. Kwanza nitaanza kwa maelezo zaidi kuhusu kazi yenye tunaifanya kwa corporate, alafu nitarudi pia niweze kuongea kuhusu usalama wa chakula hapa kwa county ya Durham. Cooperative Extension is located at 721 Foster Street in Durham, near the Durham Farmers Market. Corporate Extension iko kwa 721 Foster Street, karibu na Durham Farmers Market, na soko ya Durham. One of the most popular services we have is our Welcome Baby program. Moja kwa program yenye tuko nayo yenye watu wengi wameweza kupata usaidizi hapo ni yenye inaitwa Welcome Baby, ya kuwakaribisha watoto wenye wamezaliwa. We offer a giving closet for families who may need clothing and other supplies for their children ages 0 to 5. Tunawapatia wazazi ruhusa ya kuingia kwa closet na kuchagua manguo ya watoto kama wanahitaji kuanzia kwa mtoto wa mwaka 1 mpaka miaka 5. Since our building is currently closed, parents may call and place an order for clothing that they can pick up on Thursdays between 9 a.m. and 1 p.m.
Kwa sababu kwa sasa hiyo mahali ya kufanyia hiyo kazi imefungwa, tunawauliza wazazi wenye wanahitaji usaidizi kutupigia simu siku ya 4 katikati ya saa 3 na saa 7 ndio wachukua appointment ya siku yenye wanaweza kuja kuchukua usaidizi. Also, from 9 to 1 on Fridays, we have diapers and other diapering supplies for families with children ages 0 to 5. Na siku ya 5 pia wanapeana usaidizi wa diaper kuanzia kwa mtoto mwenye amezaliwa kufika kwa mtoto wa miaka 5 na masaa ni ile saa 3 mpaka saa 7. Our drive up diaper pickup is a contactless service. You come up and tell us what size diapers, and then you can pick them up. Ni kukuja uweze kusema unatumia size gani ama kipimo cha mtoto alafu unaendelea. Families may come to pick up diapers every other week. Familia inaruhusiwa kukuja kuchukua diaper wiki moja katikati ya wiki ingine na baada. If you need more information about this service, you will see our website in a few minutes. Also, you can call Welcome Baby at 560-7150. Tukimaliza kupeana maelezo, utaweza kuona contact hapa kwa screen na utaendelea, ama unaweza pigia 560-7150. Also at Cooperative Extension, we offer free classes for parents who want to have help with their children with their public school education. Na kingine yenye tunapeana pia, tunafundisha masomo kwa bure wazazi wenye wanataka kusaidia watoto waendelee kusoma kwa masomo ya serikali hapa Durham. Our parent advocacy program will start a new class, one in Spanish and one in English, starting September 23rd. Masomo ya kusaidia wazazi yataanza mwezi wa 9 tarehe 23 na itakuwa kwa Spanish na Kiingereza. You will also see this information on our website in English and in Spanish. Na hizi vitu zote tumeongea utapata kwa website yetu kwa Kiingereza. I would also like to give you a little bit of information about the work Durham County has been doing with food security during the COVID emergency. Na kuwapatia maelezo kuhusu kazi ambayo tumeweza kuifanya hapa Durham County kuhusu shida za COVID. Durham County has helped to support feeding people in Durham who need extra help purchasing food through a variety of programs. Tumeweza kusaidia watu tofauti hapa Durham wenye wako na mahitaji ama wanahitaji chakula. One new program that will be starting on September 1st is a limited food delivery program for families who have difficulties with transportation or are vulnerable to COVID. Kitu ingine tutaanza kupelekea chakula kwa nyumba zao watu wenye wako na usafiri na ugonjwa wa COVID, na tutaanza tarehe 1 mwezi wa 9. We hope to help the families most in need of this service. So we will be having school counselors and social workers
refer families to this program. Hii program ya kupelekea watu chakula tutafanya kazi pamoja na social worker wa masomo pamoja na wazazi ndio watume hii program. Also, other programs in the community will be able to refer families to this program, and there will be more information shared soon. Na kuna watu wengine pia wanaruhusiwa kutuma wanafunzi watu kwa hii program. Maelezo zaidi baadaye. One of the most important things I would like to share with families who have children in Durham Public Schools is the importance of applying for the free and reduced lunch program this year. Kitu ingine nataka kuwahimiza wazazi na wanafunzi watasoma kwa term waweze kujaza hiyo karatasi ya kulipa chakula kuipata kwa bure ama kwa bei rahisi. Starting September 1st, there will be a program for picking up meals at select schools. To get free meals, you must have applied to the free and reduced lunch program. Tisa tarehe moja kutakuwa na program ya kuweza kuwapatia watu chakula kwa mashule tofauti. Ni vizuri ukiwa umejaza karatasi ya kulipa chakula ya wala ya bei. Families who normally get reduced lunch will now get free lunch. Kawaida familia wanapata chakula kwa bure ama kwa bei rahisi. Kawaida wataipata hiyo. Parents will be able to pick up meals a couple of times a week, and the schools will let you know where those locations are on their website, and they will also call. Wazazi wanaruhusiwa kuchukua chakula mara kadhaa kwa wiki na shule itakupatia maelezo zaidi. The free and reduced lunch application has been mailed to families and can also be found online. Na shule itaweza kuwapatia maelekezo ama wako na mahali unaishi kama unaweza pata maelezo zaidi kwa website. And the last thing I would like to say is about our wonderful food pantry partners in Durham. Kitu ingine ningetaka kuongelea pia ni kwa sababu ni kuhusu pantry program. Program ya chakula iko hapa Durham. There is a list of food pantries on the End Hunger Durham website. Kuna list kubwa ya usaidizi kama hiyo inaitwa kwa Durham Hunger itawapatia hiyo pantry. Yes. And there's also a map of where those food pantries are that can provide food resources to families. Kuna maelekezo kwa mtandao pia itakuonyesha hizo food pantry mahali ya kupeana chakula kwa penye iko. If you need more information, I am sharing my contact information and also our cooperative extension website. You can also look for the food pantries on the endhungerdurham.org website. Kwa maelezo zaidi pia mnaweza pata kwa COP extension na muendelee chini kidogo kwa hanga wenye wako na njaa Durham mtapata maelekezo zaidi. And that is all that I have for this evening, and thank you, and I wish you all the best. Hiyo ndio nilikuwa nayo kwa jioni ya leo na ninawatakia kila la heri. Thanks, Donna, and we'll pull up her slide with her contact information. Asante sana Donna, tunaweka hizo maelezo zenye tumewaambia tutaiweka ndio hizi hapa kwa sasa. Two things, we're going to take questions after the last two presenters. If you are an attendee on the Zoom, tutakuja kuchukua maswali
tukimaliza kuwasikia watu wengine wawili, na hizo maswali wenye wanaweza kuulizwa ni wenye wamekuja kuhudhuria, si wenye wanaongoza hii mkutano. Feel free to put a question in the question and answer so that we can make sure to see it. So if you are a Zoom, ukuwe uhuru kwa kuweza kutuma maswali mara moja hapa, tutakuja kuisoma. if you're an attendee on the Zoom and you would like to ask a question, you can go ahead and put it in the question answer box. Na wewe kama ni mgeni mwenye anahudhuria hapa, unaruhusiwa kuanza mara moja kuweka maswali. Thank you. Pablo, I see you've joined us, so I'm going to kick it off to Pablo Friedman from Durham Public Schools. Tunampatia muda wa mwenye anahusika na Durham Public School. Good evening to everyone. Jambo, habari ya jioni wote. Thank you very much, Councilmember Caballero, for helping to organize tonight's town hall. Asante sana Janviera kwa kuweza kuandaa hii kikao. Before I begin, I'd like to just say a few thanks. Kabla nianze, nataka kuongea vitu kidogo kwanza. So I'm here tonight as the Multilingual Resource Center as part of Durham Public Schools. Niko hapa kwa kama mwenye nahusika na watu wenye wanaongea lugha tofauti hapa kwa Durham Public School. This office was created about 20 months ago under the leadership of Superintendent Dr. Pascal Mubenga and the Board of Education. Hii kikao imewezwa kuandaliwa hapa miezi kidogo zimepita na wenye wanahusika. The work of our office is threefold. Kazi ya ofisi yetu ni we are focused on providing interpretation and translation services for all elementary and middle schools. Tunafanya kazi ya kuweza kuwaandaa wakalemani wenye wanaongea na wenye wanaandika, kukalemania kuandika elementary na middle school. Family engagement. Vikao za familia kukuja pamoja. And community outreach. Na kuweza kuenda huko kwa makominote fulani. I'd also like to thank the county commissioners, a few of which I see on tonight's call. Ningetaka kuwashukuru sana wenye wanahusika na Durham. Thanks to their appropriation, we have been able to add an additional position in our office, and so we're very thankful for that. Tunashukuru sana kwa kuwa wameweza kuandaa kitu kama hii, na tunashukuru inasaidia watu wengi. In terms of our work directly with immigrant and refugee families, our office is a bridge between the schools and the community. Kazi yetu inaunganisha masomo na community, ni daraja kuunganisha masomo na community. In terms of the services that we offer of interpretation and in what languages, we offer interpretation services in all languages. And this, in the last few months, we have also added services in 2 languages that perhaps many of you may have not heard before on this call, or some of you may have heard before, which include Jirai and Sangho. Unaweza jiuliza ya kwamba tunaweza kusaidia lugha gani? Tunawasaidia watu wa kuongea lugha zote tofauti, na hivi juzi tumeweza kuongeza malugha zingine zenye hamjawahi kusikia wamoja wenu, inaitwa Jirai. I'm also pleased to announce tonight a very unique partnership that our office has established with Duke University students and faculty. Na pia ningeweza kushukuru na kuambia vile tumeweza kuungana pamoja na wafanyakazi wa Duke. We have heard loud and clear that we have to do better and we will do better. Tunawaambia kabisa kila mtu ya kwamba tutafanya vizuri na tunafanya vizuri.
So in the next few days, we will be publishing weekly updates in Arabic, French, and Mandarin. Wiki yenye inakuja tutaweza kutuma maelezo kila wiki kwa lugha ya Kiarabu, Kifaransa na Mandarin. And this is thanks to the partnership that we have developed with Duke University students and faculty. Na hii tumeweza kuipata kutokea usaidizi ya uhusiano tuko nayo na wafanyakazi wa Duke. Also, when we talk about partnerships, I would be remiss if I didn't mention that our office is currently sponsoring a number of Durham Public Schools staff who are training to be interpreters at Durham Technical Community College. Na tunataka kuwashukuru pia watu wengine wenye tunafanya nao bila kuwataja majina, wenye wako kwa Durham Technical College na wenye wanatusaidia kuhusu ukalimani tofauti. And I'm also very proud to announce that all of my external hires to our office have been graduates of the certificate program at Durham Tech for interpretation. Na pia nashukuru ama nataka kuambia pia ya kwamba wenye tumeweza kupatia kazi ni watu wenye wamesoma kuhusu ukalimani hapo Durham Community College na wameweza kupata certificate kwa kumaliza hiyo masomo. In terms of announcements related to COVID-19, I'd just like to make just 2 quick announcements. Kuhusu mambo ya COVID-19, ningetaka niongee kidogo kuhusu hiyo. If you need a computer or a device for wireless internet, please let your school know so they can add you to a list or give you one. Kama unahitaji kompyuta ama internet, ambia watu wa shule yako watakupatia moja ama watakuweka kwa orodha ya watu wenye watakuja kupewa hizo vifaa. And also a reminder to parents out there, please make sure you review your students' information on Power School by the end of August. Na tungetaka kuwahimiza wazazi pia waangalie ujumbe wenye uko kwa Power School ndio waweze kuona ni nini naendelea, wasipitishe mwezi wa August, mwezi wa 10. And one last thing, we are doing a lot of videos online on our social media accounts to discuss different topics of relevance to families. So please make sure you're following Durham Public Schools Facebook page. Na tunapeana maelezo tofauti kwa video. Tafadhali angalia Durham Public School, angalie Facebook ya Durham Public School, utaona maelezo hayo. This website has activities for Wellness Wednesday. I'm picking up somebody's DPS call in the back, and I know it's not Pablo because he's muted. Thank you. Thanks, Pablo. We're going to pull up Pablo's slide now. Unataka tuwaonyeshe hizo vitu zenye Pablo alikuwa anaongea. Contact zake tafadhali. Thank you. Also, for the folks who are on the Zoom that are attendees. Asante na wenye tumealika kukuja kuwa na sisi hapa. Please feel free to put your question in the question answer feature that is at the bottom of your screen. Kama mko na maswali tafadhali muyaandike hapa chini penye kuna kitu inaitwa question and answer. Panelists will be allowed to ask questions at the end because they are in the Zoom in a different way. Na wenye wanahudhuria watauliza maswali, alafu wenye wadai mkutano watakuja kuuliza maswali baadaye. I think we are now going to switch interpreters. Tunataka kubadilisha wakalimani. So if Sonia is on, we're going to switch between Sonia and Sonia for Swahili. Sonia ndiye alikuwa anaongea, kwa sasa mtamsikiliza Sonia. Just a little bit of background when we're doing interpretation like this. I'm going to give the
the interpreter a second. Is Sonia on the call? Yes, do you hear me? We do. Okay, great. A best practice when we're doing interpretation this way. Yes. Sonia, do you want to do consecutive in Swahili, please? Yes. I'm going to start in English and I'll pause again if I don't hear the consecutive in Swahili. We're switching out interpreters. Yeah, tumebadilisha wale wanatafsiri. It's great to hear your voice, Sonia. We're switching out interpreters because can be really tiring, and so a best practice is to switch out interpretation, which is why on this call this evening we have 4 interpreters. Tunaenda kubadilisha kwa sababu saa zingine watu wanachoka na ndio maana tuko na watafsiri tofauti. Thanks so much. Our last presenter is Jesse Ramos with Legal Aid. Yeah, tunaenda kumsikiza presenter wetu wa mwisho. Hello, everyone. My name is Jesse Ramos. I'm a staff attorney at the Legal Aid Office in Durham, working in the eviction diversion program. Excuse me, I can barely hear. Thanks, Jesse. Interpreter, is this better? Yes, yeah. Okay. Good evening, everyone. My name is Jesse Ramos. I'm a staff attorney at the Legal Aid Office working in the eviction diversion program. Mimi naitwa Jesse, sorry. Mimi ni attorney na natumika kwa vitu vya legal. The eviction program is a partnership with the Duke Civil Justice Clinic and the Durham Department of Social Services. Hii ni ya kutumika kwa Duke Justice. And in collaboration with the Department of Social Services, we work to provide legal assistance and rental assistance to those in need in Durham. Tunatumika kusaidia usaidizi wa kuishi hapa kwa watu ambao wanaishi katika maeneo ya Durham. And the way we address any legal assistance or rental assistance is 2 ways. Na hii tunaifanya kwa njia mbili. We can get calls to legal aid for legal assistance, and if we determine that the tenant requires rental assistance, Hii ni kama kusema kama watu ambao wanataka legal assistance. we refer the case to the Department of Social Services to determine whether they are eligible for rental assistance. Tunawatuma katika department ya legal assistance na kwa hivyo watatambua kama ni kweli wanahitaji huo usaidizi. The other way we accept cases is through the Department of Social Services, where tenants may go there to apply for rental assistance and would get referred to legal aid if they need legal assistance. Na njia ingine ni kwa kuwa hao watu wanaenda katika social services na pia hapo watatambua kama wanahitaji usaidizi. And
we're funded both by the county and the city to provide legal defense in court or any type of pre-filing negotiations with the landlord. Na hapa county city inasaidia hii legal assistance kuongea na hao watu wenyewe wanaenda kutafuta hiyo usaidizi wa kuwapatia nyumba au mahali pa kuishi. Based on the last 12 months that we've had statistics for, we've seen that there have been approximately 9,451 evictions filed in Durham. Kama tuliangalia katika miezi 12 iliyopita, huo ni mwaka, kulikuwa na watu kuzidia 9,451 watu ambao wamefukuzwa katika mahali wanaishi au katika nyumba zao. And this number only includes cases that were filed in court. Na hii inahusika na zile kesi ambazo zimeletwa kwenye kotini. This number doesn't account for unlawful self-help evictions. Hii haihusiki kamwe na ile kufukuzwa kwa kusiko kupitia kwenye maagizo. Nor does it include cases where the family or the tenants decide to leave before a case is filed in court. Na hata haihusiki kama kwa wale wenye wanaishi kwa hizo nyumba, haiko kwa vile eti wamekuja kama hayafikishwa kwenye kotini. And the one thing I want to emphasize to somebody that may be at risk of either being evicted or being homeless during COVID-19. Na kitu kimoja ningependa kuambia ule mtu mwenye iko na shida yenye anasikia kama anafukuzwa kwenye anaishi kwa sababu ya hii kipindi cha COVID-19. Is that you're not alone and there is help out there. And I hope through legal aid or through the Department of Social Services, we can provide that assistance. Ningependa kukuambia kwamba hauko peke yako, tuko hapa kukusaidia, tutafuta njia zozote za kukusaidia. Thank you. Asanteni. Thank you, Jesse. We're going to put your slide up now with your information. Tunaenda kuweka information yake hapa juu kwa wale ambao wanahitaji. The next portion is we're going to have our question and answer section, first from panelists. I saw a few attendees that had their hands raised. If you have a question as an attendee, you can put your question in the question answer box. It's at the bottom of your screen. Sasa hivi tunaenda kupokea maswali kutoka kwa wale ambao wamehudhuria mkutano huu, na pale chini kwenye kumeandikwa Q&A kuna nafasi ambayo unaweza weka swali yako na itaweza kujibika. Thanks so much. If the folks who are elected leaders could just turn their screens on quickly. Wale ambao wamewekwa katika nafasi ya kutuongoza, tafadhali muweke cameras on. And if everyone else could turn off their screens momentarily. Na sasa hivi tunaomba kila mtu atoe screen yake. I'm seeing a few folks whose screens are still on who are not elected officials. Sasa hivi naona bado kuko watu wenye ambao wameweka video zao, tafadhali muondoe. I got a couple more, but almost everyone on this screen right now is an elected official in Durham, either on the school board, county commission, or city council. And I just wanted the attendees and panelists to know that these are the folks who represent you in Durham.
Sonia, do you mind saying that in Swahili? Oh, can you repeat the question, please? Sorry, I was writing the question down here. I did not realize you all switched. I apologize. If you could just let the folks know who are panelists and attendees on the Zoom, that the folks who are presently, their faces showing. Wenye wanaonyesha sura zao hapo ni wageni, wengine wanaweza zitoa. Are some of the elected officials in Durham. Mmoja wao ni viongozi wa serikali hapa Durham. We have school board members Alexandra Valladares, Natalie Beyer, and Bettina Umstead. Hiyo majina yenye amesema ni wenye wako kwa bodi ya shule. Along with Giovanni Lewis. Pamoja na Giovanni. We have County Commissioner Wendy Jacobs. Tuko na mkubwa wa county ya hapa Joseph. I'm pretty sure I saw Ellen Reckhow earlier. Na fikiria umemwona hapo mbeleni. And I have my colleagues Charlie Reese and Deidreana Freeman as city council members. Na niko na ndugu zangu pia hapa wawili wenye wanafanya na city council. The mayor pro tem Julian Johnson was on earlier. Na mayor pia alikuwa hapa, mayor wa Durham hapo mbeleni. Mayor Steve Schul is also here. Na mayor mwingine hizo majina anasema sijui vizuri. And I know both state senators Natalie Murdoch and Mike Woodard were on the call earlier. Wa senator wawili wa state, hayo majina ametaja pia walikuwa hapa mbeleni na sisi. I apologize if I did not catch all elected officials. Naomba msamaha kama sijaweza kuwatambua viongozi wa serikali wote kwa ujumla. Thank you. I'm going to open us back up. Anyone who would like to show themselves or hide themselves, feel free to do so. Ningetaka kuwaambia watu wengine wanaweza rudisha mapicha zao. Nikisema vizuri walikuwa wanasema wengine watoe mapicha, mavideo. Wenye alikuwa anakaribisha ama anatambua ndio walikuwa wabaki hapo kwa video. Samahani sana kwa hiyo. And I'm going to open it up to question and answer. Na tunafungua kwa wenye wanaulizwa maswali pamoja na majibu. Please ask your question in whichever language, Swahili, Spanish, or English you prefer. Na tunawaambia msikie huru kuuliza swali kwa Kiswahili, Spanish na Kiingereza. And please allow enough time for interpretation. Na tafadhali pea muda wa wakalimani wamalize kwanza ndio uendelee. Thank you. Asante. Do any of our Zoom panelists have a question? I see the one Swahili question here in the chat. Thank you. And I see someone whose hand is raised as well. Do we want to do the one in the chat and then the one with the panelist with their hand raised? Tunaweza soma huyu mwenye ameandika alafu wengine wanaweza inua mkono ndio tuwapatie nafasi ya kuongea pia. Sunny, do you want to read the question in Swahili and then in English? Yes, ma'am. Thank you so Jina much. langu ni Norbert Nyambo, leader wa refugee community. Woga tunayo ni kuhusu education ya watoto wetu. Tunaishi ndani ya apartment ndogo na environment ya kujifunza kwa watoto wengi ni vigumu sasa. Pia tunayo ufahamu ndogo sana ya kompyuta. Nataka kujua plani ya majifunzo kwa watoto wale, pia namna gani Durham Public School ilitayarisha kwa watoto wa ESL. My name is Norbert Runyambo, leader of the refugee community. My big concern is about education, education of our children. You know, we live in small apartments. We don't have a good environment for the kids to learn in.
And also we don't have enough knowledge for the technology, computer. I would like to know the plan you have for our children. I would like to know the plan that public school has for our children, especially ESL students. Thank you. Thank you so much for that question. Asante sana kwa swali hilo. I'm going to let either Pablo Friedman or one of our Board of Education members answer that question. Ningemwalika mwenye anahusika na education aweze kujibu hiyo swali. Elimu ya watoto ajibu hiyo swali. So before we answer that question, I did notice one of my colleagues is one of the attendees, so I don't know if it's possible, and she's the director of ESL. So is there any way that we can invite her to maybe answer that question since it was also ESL related? Absolutely. Is it Soshi? Sashi. Sashi, I apologize for that. Sashi, could we please make her a panelist, please? Nauliza ya kwamba kuna mwingine mwenye ako hapa kama mgeni na anahusika na hiyo swali, anamwalika akuje ndio aweze kujibu swali hiyo. So hello, good evening everyone, and thank you. I'll just be a couple of minutes. It is very challenging, and we are working individually with a lot of families, ESL teachers, administrators at schools and our offices to try and get students get onto a computer and turn it on and get into classes. So it's a work in progress, and we're doing our best to meet the needs. Tunataka kuwajulisha kwamba tunaelewa ni vigumu sana kwa kuwasaidia watu wote, lakini tumeanza, tunafanya na familia tunafanya na familia tofauti, tunafanya na familia moja moja. Tunaelewa ni vigumu, lakini tumeanza hiyo kuweza kuwasaidia, kuwaonyesha namna gani watafungua kompyuta, wataingia kwa darasa na kutoka pia kwa darasa. Pablo's office and my office staff are also working when families contact us. Mimi na wenzangu wenye tunafanya nao kwa ofisi, tunafanya kazi sana sana na watu wenye wametupigia kwanza. Our ESL teachers are reaching out to every single student to help them connect. Walimu wa Kiingereza wanapigia kila jamii na kila mwanafunzi wahakikishe wameweza kumsaidia kuingia mtandaoni. That's it. Pablo, you can take it away. Pablo, unaweza endelea kutoka hapo sasa. I just want to say I hear you, and I think we can do a better job, and we will do a better job, and that's just the short answer. Na kusikia sana na kuambia kwamba tutafanya kazi vizuri, tutafanya uwezekanavyo. Thank you. I see several hands raised who are panelists, so I'm just going to call the names as I see them. Naona watu wenye wameinua mikono, nitaita jina yako nikifuatilia kwa mwingine mwenye ameinua. Lourdes. Lourdes. Buenas noches. Buenas noches a todos en este foro. Me llamo Lourdes Carvajal. Y tengo una inquietud en base a mi experiencia apoyando a la comunidad de Durham en la prevención de enfermedades. Y como una persona que fui miembro de la Junta de Lincoln, la salud de la comunidad es muy importante para mi persona. Entonces quisiera saber qué planes existen para asegurar que la comunidad recibirá el cuidado de salud requerido después de esta pandemia. Gracias.
Thank you for that question. Yo puedo contestar algo de lo que de And esta. I'm going to pause this. I apologize real quick. Let's leave space for the Swahili interpreter. Vamos a dar espacio para el intérprete en Swahili y repetir la pregunta. I could not hear the English speaker, please. Mi sugerencia tal vez sería si Viviana podría repetir la pregunta en inglés y luego ya responder. Okay, so Lourdes, thank you very much for your question. It was about how do we figure out that we will continue care? What kind of health care will continue to have after the pandemic? Swali ilikuwa unaweza kutusaidia tuelewe ni usaidizi gani kuhusu matibabu tutaendelea kupata mwisho wa COVID. Voy a seguir contestando en español ya que la pregunta fue en español. ¿El intérprete del inglés está escuchando para Sonia, para el traductor de Swahili o no? Swahili. Es una muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que concertar el esfuerzo de manera que la universidad, Duke University como sistema de salud, Departamento de Salud, Lincoln, Curaméricas y los otros diferentes grupos que están ahora trabajando en Durham, además de otras prácticas también. No podemos volver a como era antes. Ya el coronavirus ha desenmascarado el sistema tremendamente de inequidad, de disparidades en acceso a salud, en acceso a idioma. Estamos todos los días trabajando desde yo como médica de Duke y como representante de la TIN 19 en tratar de mejorar el sistema. Estamos trabajando también a nivel del Estado. I'm going to ask for a pause. We need a time for the Swahili interpretation. So remember when folks are asking questions, we need time, we need lag time. Does the person who's I don't know if it's Sonia or Sony right now. I did not hear do you feel comfortable interpreting in Swahili, or do we need to restate a piece of that? I need to hear the English version. The Spanish just finished. Let me talk in English. Okay. So you can translate me. I believe strongly that we cannot go back, that the future cannot be the way it was before the pandemic, because go ahead. Ni vizuri kujua ya kwamba maisha haitaendelea kama vile ilikuwa hapo mbeleni kabla pandemic. That we need to work together between Duke Health, Lincoln Community Health Center, Public Health Department, city, and different organizations that are now working in healthcare in the city and county of Durham. I apologize. I'm going to ask for a pause again. Could Sony be on the English channel, please, so that he can do consecutive in Swahili? Ni vizuri pia tuweze kufanya kazi pamoja na wenye wanahusika na matibabu. Tuko na Lincoln Community Center na tuko na vikao vingine zenye zinahusika na matibabu. Para lograr que en el futuro el sistema de salud sea más equitativo. Can you repeat in English, please, aloud?
I can repeat it in English. Sorry, I'm moving forward between channels. So that the system will be more equitable in the future. Mtandao itaweza tutaiweka vizuri kwa siku zijazo ndio iweze kusaidia wote mara moja. We are working in multiple task forces here in Durham, in the state, with Department of Health and Human Services, with the health department here, and at the government level to make sure that the future is much better than the past. Tunafanya pamoja na mji wa Durham pamoja na watu wengine wenye wanahusika, ndio wanahusika kuhakikisha maisha inaendelea vizuri kwa siku zijazo. Thank you. Asante. Lourdes, could you lower your hand? Because I think you were able to ask your question, and I don't want to miss folks in the chat or the panelist box. Nafikiria umeuliza swali yako, unaweza teremsha mkono ndio tuendelee na watu wengine. Thank you. I see Humberto he's had his hand for a while. Humberto. Humberto, if you would like to ask your question, and then Negin, I'm sorry if I'm mispronouncing your name. You'll be next. Negin has her hand up. Yep, and then I will go back to the panelist box. You got it? Amewataja wenye watauliza maswali alafu tutaendelea. Ok, buenas noches, soy el señor Humberto Trejo, mexicano. Cuando empezó esta pandemia, mi trabajo paró porque yo trabajaba en un restaurante, pero sin embargo mi esposa y yo buscamos una manera de traer ingresos a casa, el cual nos decidimos hacer mascarillas o cubrebocas, ¿verdad? Pero muchas familias como nosotros de la comunidad, We need to inmigrantes. pause for the Swahili, please. Okay. Can you say it in English, please? For the folks who are asking questions, remember we're doing this in 3 languages. So we do need some patience and some time. Okay. Humberto, could you ask your question again in Spanish a little slower, please? Ok. Cuando empezó la pandemia, mi trabajo terminó porque yo trabajaba en un restaurante. Entonces, para poder traer ingresos a casa, mi esposa y yo empezamos a traer ingresos haciendo mascarillas. We're going to pause for the Swahili. I need this, the English version, please. Sony, we can't hear you. Sonny, you need to select English channel so you can hear the interpretation at the English, please. I don't believe you've selected a channel. I was logged out to the other device. I'm logging it back. Oh, Thank Sonia, you. You could do it on this device currently because I don't think you're set up as an interpreter. I apologize. I'm speaking English on the Spanish channel. That's a no-no. Yeah. Okay, this, the question Humberto was raising was that the pandemic has affected his family income. Swali ilikuwa ya kwamba hii pandemic imeweza And kuwaumiza that familia. they've begun to sell masks to earn income because he lost his employment at a restaurant. Is that correct? Na yeye amesema ameweza kupoteza kazi alikuwa nayo kwa restaurant, akaanza kuuzisha mask. Okay, please continue with your Entonces, question. Ok.
Pero muchas familias de la comunidad no han logrado hacer esto, el cual ellos no reciben beneficios de desempleo. ¿Qué ha hecho la ciudad en este momento para apoyar a las familias en los pagos de cuentas, para no perder sus hogares? We're going to pause for the Swahili. Are one of our Swahili interpreters on the English line? I need this English version loudly. I don't have the other access to switch in English. Tony, we're seeing you talking, but it's not coming through. Maybe it's Sonia. I'm not connected as an interpreter, please. I can only do. I can't hear the English version either. So everyone has to pick a language. There's two options at the bottom, English or Spanish. For the folks interpreting in Swahili, pick English so that then you can do the consecutive after the English in that channel. This is Tony jumping in. FYI, Humberto's question is already written down for us if we just want to read it aloud. Humberto, That would be great, thank you. Podríamos leer la pregunta en voz alta en inglés y español. Disculpe las dificultades técnicas. Okay. ¿Está bien? Usted primero, si quiere leer en español, luego yo lo leo en inglés. ¿Ok? Ok. Sí, mi pregunta es esta. Mi esposa y yo logramos traer ingresos a la familia después de lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? Porque empezamos a hacer máscaras y fue de la manera que trajimos ingresos a casa. Pero otras familias no han logrado hacer lo mismo. Susan, you're interpreting to the Spanish line. Y mucho menos han recibido beneficios de desempleo. ¿Qué ha hecho la ciudad de Durham para apoyar a estas familias en cuanto a ayuda de pagar sus cuentas, sus biles, su renta? ¿Qué se ha hecho para apoyar a estas familias o en qué se está trabajando? Kama vile tumesema, sisi tumepoteza kazi na tukaanza kufanya kazi ya kuuzisha mask ndio tuweze kuishi, angalau tupate na kitu kitaweza kuishi. Swali ni mji wa Durham umefanya nini kusaidia watu wenye wamepoteza kazi? Thank you for that question. Asante kwa swali hiyo. Do any of my colleagues want to answer or do you want me? Mayor, I would be happy to. Thank you. Thank you for the very important question. Asante kwa swali mzuri. You're absolutely right. There are so many people who are out of work now in Durham, thousands. Na watu maelfu wenye wamepoteza kazi, hiyo ni ukweli yenye nasema. And the city government or the county government doesn't have enough money to help all of them. Na mji wetu hapa wa Durham na hapa karibu hatuna usaidizi wa kutosha wa kuweza kuwasaidia watu wote. But we have done some important things. Tumeweza kuandaa vitu kidogo za maana sana. The city has put $1 million into eviction diversion.
Mji wa Durham tumeweza kutenga milioni 1 kwa kuweza kuwasaidia wenye wanapoteza manyumba ama wenye wanaambiwa watoke kwa manyumba kwa sababu ya kutoweza kulipa. And that money is going to be used to assist people with rent. Hizo ni pesa za kuweza kuwasaidia watu kulipa rent amba kulipa nyumba. And we are partnering with the county social services department and legal aid on that. Na tunafanya kazi pamoja na kituo cha wanasheria pamoja na social service ya Durham. Also, the city and the county and Duke University have each put in $1 million to support small businesses in Durham to try to help them get through the crisis. Pia mji wa Durham pamoja na county ya Durham pamoja na Duke University wameweza kutoa milioni 1 kuwasaidia watu wenye wako na biashara kidogo wasifunge. We also heard earlier from legal aid about the attorneys that they have there who are helping people avoid evictions. Na pia tumekuja kusikia kwamba wanasheria wameweza kujiweka pamoja pia ndio waweze kutoa usaidizi wa maoni ya kisheria kwa watu wenye wako na shida ya kutolewa kwa manyumba. And the city pays $500,000 every year to hire those attorneys to fight evictions. Na mji wetu hapa unalipa 1,500 kwa kuwasaidia watu au wanasheria kusaidia watu wasitoe nje. Kila mwaka mji inatoa 1,500. But we know all of this is not going to be enough because so many people are out of work. Tunaelewa hii si pesa za kutosha kwa sababu ni watu wengi wenye wametolewa kwa kazi. And we need our federal government and our state government, and especially our federal government in Washington, D.C., to be assisting our communities so that we can help all the people who are out of work. Tunaendelea kuomba usaidizi kutoka kwa serikali kubwa federal government DC pamoja na state ya North Carolina kuingilia ndani pia tuweze kusaidiana wote pamoja. Thank you. Asante. Thank you, Mayor Schul. I'm going to call on Nagin next because she has been waiting for a while. Na mwalika mwingine aendelee, amesubiri kwa muda wa kutosha Magi. Thank you. This is Nagin. I graduated from Durham Tech last year. Nimeweza kukamilisha masomo yangu kwa Durham Tech mwaka iliyopita. Now, I do have a question regarding the public schools. Na swali yangu ni kuhusu public school, shule za serikali. I am concerning about the students who don't have who have lack of knowledge of using the technologies. Niko na hofu sana ya mtoto mwenye hana ujuzi wa kutosha wa kutumia kusoma kupitia mtandaoni. I realize that there will be help centers available for students to use, but I am concerning if there will be tutors to help students with use of technology and not only providing the computers or any technology materials that they need. Swali langu ni kwamba mmesema mtaweza kukuwa na kikao chenye kitakuwa na kompyuta za kutosha penye watoto wanaweza kuja kusoma. Swali ni mko na watu wa kuwaonyesha vile watatumia hiyo mtandao ama kazi mmefanya ni kununua tu peke yake hizo makompyuta na kuweka hapo?
Also, if parents are allowed to attend those help centers and get the knowledge of how to use those technologies and get into the classes in order to help their children. Na ningetaka kujua ya kwamba hiyo kikao yenye umeandaa kama wazazi pia wanaruhusiwa kukuja hapo waweze kusoma ama kupata ujuzi vile watatumia hizi technology mitandao. Thank you. Thank you for that question. Asante kwa swali hilo. Okay. I just wanted to mention specifically about learning centers and tutors. So the learning centers will be a place for students to be able to access learning. Please keep in mind that all teachers currently, whether at a learning center or under current virtual learning, have office hours and are offering students that need I'll stop for interpreters. Hiyo kikao itakuwa ni ya watoto wa kukuja kuweza kusoma na walimu wote wako na uwezo wa kuingia kwa Power School waone mtoto anasoma nini na ako na shida gani. Students that need accelerate or would like acceleration can receive it. Watoto wenye wanahitaji usaidizi yoyote wataipata. And students that require interventions will also receive them as well. Na mwenye anahitaji usaidizi wa kipekee ataipata pia. And that will happen whether they are at a learning center or whether they're virtually learning from their home with a computer. Usaidizi iko tayari hapo kwa learning center na pia iko kwao wenye watasoma kupitia mtandaoni wakiwa pale pengine. I think there was a specific part regarding students, and so I'll let Sashi speak to that. Mambo ingine nitamwachia mwenzangu aendelee hapo. I'm sorry, I stepped away. What was I supposed to refer to? I apologize. The question was about learning centers and helping students navigate the new landscape. Right. What we've been told is that they will offer assistance with logging in, and students will be able to connect to whatever school a student belongs to the classes of that school. So the same teachers that would be teaching the students at home or at the learning center, it's the same thing. Usaidizi utapatikana kupitia walimu. Walimu wenye watawasaidia hapo kwa learning center ni wale wenye wanawafundisha kwa masomo ya kawaida wakiwa nyumbani ama shule ya virtual school. Learning. Can I add one additional thing? Yes. In the learning centers, there are free spots available for students and families. Hapo mahali kumetengwa kwa kusoma, kuna pahali ya wanafunzi na kuna pahali ya wanafunzi pamoja na wazazi. So if you are working with a family or family that is concerned and wants a space for their student to be able to do the work, the Learning Center has those free spaces available. Kwa wanafunzi wenye wanahitaji pahali penye pametulia, penye watasoma vizuri, hiyo mahali imeandaliwa na wanaweza kuja na wazazi wao. Thank you. I'm going to move us to the next question. I noticed that Patricia Obregon has had her hand up for a while. Na tunaenda kwa swali ya pili. Kuna yule ameinua mkono kwa muda. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Obregón y mis hijos van a las escuelas públicas. Mi pregunta es sobre salud. Watoto wangu wanaenda kwa public school na niko na swali kuhusu afya. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo debe de esperar una persona que salió positivo de COVID para un seguimiento con un médico? Y
no me refiero a una videollamada, sino a que puedan ir y una persona que está enferma, que no tiene COVID, para poder recibir un tratamiento o una consulta de persona. Gonna pause for Swahili, please. Swali ni kwamba watoto wenye wako na ugonjwa watasubiri muda gani ndio waweze kurudi shule, na pia watasubiri muda gani ndio waweze kupatiwa usaidizi wa kimatibabu. Yo voy a contestar esa pregunta. La pregunta, si la entendí bien, es cuánto tiempo desde que empieza con síntomas a hacerse ver con el doctor. Todo depende de qué tipo de síntomas tiene. Si los síntomas son leves, una pequeña fiebrecita, Dame mi cargador, please. cansancio nomás. Si los síntomas son leves, si se hace el test, puede ir a hacerse el test, pero luego estar 10 días en aislamiento, si le da positivo, 10 días en aislamiento y al 10º día, si ya no hubo fiebre, sin necesidad de tomar medicina, ya puede ir. Swali lilikuwa ni inalingana na ni ugonjwa gani uko nayo. Ukiweza kuonyesha vimoja zenye zinaendana na ugonjwa yenye tunaongelea, utaweza kupimwa, na ukipatikana uko na ugonjwa, utaenda ukae nyumbani na utibiwe huko. Ikipita siku 10 na hauna kitu yoyote yenye inaonyesha kama uko na ugonjwa, utaweza kurudi shule mara moja. Si los síntomas son más severos, Amanda, ¿puede poner mute en su unidad? Entonces, si los síntomas, Patricia, son más severos, que ya falta el aire, que está teniendo dificultad para respirar, colorcito muy pálido, azulado, entonces tiene que hacerse ver en persona a un centro respiratorio o a la emergencia. Y el tiempo a que debe hacerse ver no es tanto cuánto tiempo, sino cuándo los síntomas están ocurriendo. La pregunta es, después de que tuvieron la We need to enfermedad. pause for Swahili, please. Kitu ingine yenye nitaongezea ni kwamba kuna symptome fulani utaonyeshwa na utapimwa na utaweza kukaa nyumbani, lakini ukiwa na shida ya kupumua, midomo ikianza kukua blue na shida zingine zozote zenye zinaonyesha kwamba maisha yako iko hatarini, mara moja unafaa kwenda hospitali. Patricia, decías que tu pregunta tiene que ver con que después que estuvieron enfermos. Sí. Por ejemplo, mi esposo no tuvo necesidad de ir al hospital, pero él sigue sintiendo dolores y le dijeron que tenía que esperar tantas semanas para ir a una clínica. O sea, ¿cómo puede hacer él para tener acceso? O cualquier otra persona. Swali lingine ni vitu zingine si ukweli. Bwanangu amekaa nyumbani na ni mgonjwa sana na akona hizo saini zote za kuonyesha akona ugonjwa, lakini bado hajapata usaidizi wa kupimwa. Tufanye nini ndio aweze kupimwa? Si el esposo o si una persona sigue sintiendo síntomas, ya pasado esos 10 días y no se está recuperando, es importante hacerse ver con un doctor en persona, a veces en lugares de cuidado urgente o en el propio médico de cabecera. Puedes hablar a Lincoln o puedes hablar a los lugares de cuidado urgente. And we're going to pause. Ukiwa na ugonjwa na hizo symptoms zikikaa kupita siku 10, unafaa kumwona daktari, si kupitia kwa simu. Unaweza enda urgent care, unaweza enda primary care,
ama unaweza enda Lincoln watakusaidia. Si la persona no tiene seguro, se puede igual hacer ver en cuidado urgente y avisar que no tiene seguro y que es el hospital entonces le cobra al sistema del gobierno, pero no a la persona. Na kifika hospitali uwaambie ya kwamba hauna assurance, hospitali itabadilisha iweze kutuma bili kwa serikali, hawatakulipisha kitu. Thank you. Can I just add one more thing? Yes. Okay. There is free testing at Holton Career and Resource Center on Tuesday, Thursday, and Saturday. We're going to pause. Naweza ongeza kitu ingine. Kuna mahali ya kupimwa kwa bure kunaitwa Holton Care Center. Wanapima kwa bure siku ya 4, siku ya pili, siku ya 4 na siku ya 6. And the staff, there is a bilingual staff there. And they also, you have to call to make an appointment, but it's free. And they also will provide everyone with food, also food and masks and other things that families may need. Wenye wanafanya hapo kwa hiyo hospitali, hiyo mahali ya kupimwa, wanaongea lugha tofauti. Ni vizuri upige simu kwanza, uchukue appointment ndio uweze kujiandaa, watafute lugha yenye unaongea. Na pia hapo wanapeana food, mask na vitu zingine kufuatana na hitaji ya mtu. Thank you, Wendy. I'm going to go to the next. We have, I think, 3, maybe 4 more questions, and then we are going to wrap up this evening. Tuko na swali bado 4, alafu tutamalizia hapo. I'm just going to go down the list that I see. Reina. Tunapatia Reina. Please remember to give pauses for the interpretation in 3 languages. Thank you. Na ni vizuri ujue kuna Buenas noches, mi nombre es Reina Gutiérrez, soy miembro de Siembra North Carolina. Habari ya jioni, mimi naitwa Reina na ninaishi hapa North Carolina. Mi pregunta es, ¿ustedes como comisionados? Swali yangu ni US Commissioner. ¿Qué pueden hacer para que no sigan los desalojos mientras continúa la pandemia? Munafanya kazi gani ndio muhakikishe hakuna watu wenye wanatolewa nje kwa sababu ya hii shida ya pandemic imewafanya wapoteze kazi? Ya que con los desalojos se preocupa la familia entera, tanto los niños como los papás. Kuhusu hii shida ya watu wakitolewa kwa manyumba, hii inafanya watoto wasikie vibaya na wazazi wasikie vibaya. Ni shida kwa familia yote kwa ujumla. Thank you for that question, Reina. Asante kwa swali hiyo. That could be answered by county commissioners, city council members, or Jesse Ramos from Legal Aid. Hiyo swali unaweza pata jibu kutoka kwa wanasheria, commissioner na wenye wanahusika hapa na mji wa Durham. Does anyone want to take that question? Na yule ako tayari kujibu hiyo swali? I could start
other people can add. Thanks, Wendy. And I apologize. I'm not sure if Jesse's still on the line. Na unaweza nitaendelea, mwingine atakuja kuniongezea, na tujui kama wengine wako kwa bado hapa ndio aweze kumuongezea pia. We local officials do not have the authority to stop the evictions. The authority rests with the Chief Justice Beasley who is in charge of the court system. Sisi wafanyakazi wa serikali hapa kwa hii mjini kwetu hatuna uwezo wa kuweza kumulinda mtu asitolewe kwa nyumba. Uwezo yuko kwa justice, wanasheria mwenye anahusika na koti. We can help with eviction diversion through support for rental assistance and legal assistance. Usaidizi wetu unaweza kuwa ni kukusaidia kulipa nyumba ama kukusaidia kupata mwanasheria mwenye atafuatilia hiyo kesi. And as the mayor said, the city and county are providing funding for emergency assistance and rental assistance. We also have assistance with utility payments and food, and that is through DSS and Department of Social Services. I'm going to give the phone number, 919-560-8000. And we're going to pause. Kama vile wakubwa wa mji wa Durham wamesema, wanasaidia kulipa nyumba na kulipa wanasheria, na kuna vitu zingine sisi tunaongezea hapa, tunalipa matumizi, utility, maji, moto na vitu zingine, na tunafanya hizo kazi kupitia DSS, Department of Social Service, na namba yao ya simu ndio hii 919-560-8000. And today the governor announced $125 million for rental assistance, for eviction diversion assistance. And some of that money will come to Durham County, and we will be able to provide that money through DSS here in Durham. Nataka kuwajulisha kwamba leo governor ameweza kupeana kujulisha watu ya kwamba wametoa milioni 125 zenye zitasaidia kwa kulipa nyumba na hizo matumizi zingine pamoja na wanasheria, na hizo pesa watazigawa kwa kaunti tofauti ikiwemo Durham. Thank you. Asante. We have 2 folks with their hands still raised. I'm going to call on Amanda. Kuna watu wawili wako na swali bado, naanza na Amanda. A reminder to allow for the lag for interpretation. Hola, mi nombre es Amanda Castro. Jina langu naitwa Amanda. Y yo quiero preguntar, se dice que nos quedemos en casa. We're going to pause for the Swahili. Swali kuhusu kukaa kwa manyumba yetu. Pero tenemos que trabajar porque no tenemos ayuda, apoyo económico para la comunidad. Tunafai kufanya kazi kwa sababu hatuna pesa za kuweza kujitunza wenyewe.
¿Hay alguna ley que proteja a los trabajadores no se infectan del COVID? Kama sisi wenye tunafanya kazi tukishikwa na ugonjwa tukifanya kazi, je, kuna usaidizi gani? Para que ellos no puedan perder su trabajo mientras quedan en casa. Na usaidizi yenyewe tungehitaji pia tusiweze kupoteza kazi, kama tunaweza fanyia kazi nyumbani ama njia ingine yote ndio kazi ikae isipatiwe wengine. O que se les pague mientras se recuperen. Wanalipa hao ndio waweze kulipa hizo matumizi zenye zimeharibika. I can answer that one, Esa es mi Pablo. pregunta. Thank you for the question, Amanda. The mayor's going to answer. Thank you so much for that important question, Amanda. Thank you, Amanda, for that very important question. Asante sana Amanda kwa swali mzuri. Unfortunately, many companies do not have paid sick leave for their employees. Pole sana, kazi mingi hazina hiyo, hazijatenga pesa kwa kulipa wafanyakazi wao wakikuwa wagonjwa ama wakikuwa na shida yote yenye itawafanya wakae nyumbani kwao. This should be a law in our country, but it is not. Tungetamani nchi yetu ikuwe na usaidizi wa kutosha, lakini bado hatuna. Every company should be required to pay its employees who are sick when they have to stay home. Ingekuwa vizuri kila kampani iweze kuwalipa wafanyakazi wao wakikaa nyumbani kwa sababu ya ugonjwa. But because that is not the law, there are many people like you who have to go to work even though their health may be threatened and the health of others may be threatened. Lakini hiyo siyo sheria ya kila wa kampani kuweza kulipa watu wakikuwa na shida, inafaa wakae nyumbani. Ndio sababu kampani mingi haiwalipi watu wakikaa nyumbani bila kufanya kazi. I wish I had a better answer to give you, but that's the truth. Ningetamani kukuwa na jibu mzuri, lakini ni vizuri nikuambia ukweli, hiyo ndio ukweli. And one of the groups of people that has been hit hardest by this lack of paid sick leave is our Latinx community. Na poleni sana watu wenye wameumia sana kwa kukuwa wagonjwa na wasipate usaidizi wakiwa nyumbani ni wenzetu kutoka Latino community. Especially people who are working in construction industry where there are very few companies that provide paid sick leave. Sana sana watu wenye wanafanya kazi kwa upande wa ujenzi ni kampani kidogo zinalipa watu wakikuwa wagonjwa ama wakikaa nyumbani bila kufanya kazi. So we have to continue to work on this during the pandemic and after the pandemic ends, because this is going to be an ongoing issue and we have to change it. Tunaendelea kufanya hiyo kazi, ni vizuri tuendelee kufanya hiyo kazi, na baada ya pandemic maisha ni vizuri tuendelee kufanya kazi ya kuambia makampani yote wakuwe na usaidizi kwa watu wao. Can I add one note of hope? Yes. Naweza peana jambo moja la imani. The governor has the Department of Health and Human Services is
has put out a request for programs to provide assistance to families who are sick and for people who are working and do not have any compensation for employment. Nataka ni kuambia kwamba governor wameweza kuwasiliana na upande wa Department of Health na Human Service, upande wa matibabu kwa upande wa serikali, waweze kuweka pamoja usaidizi ya watu wenye hawatakuwa na kazi na pia wenye watakuwa na kazi yenye haitoshi, waone watawasaidia aje upande wa matibabu. And the Duke Community Health, in partnership with other agencies in Durham County, has applied for this funding. There's $17 million funding. So we hope that we will be funded for this, and this program will serve families who, just like you described, who are sick and they need employment benefits, they need food and rental assistance. So we keep our fingers crossed that we will get this funding for our community. Na ningetaka kujulisha pia ya kwamba upande wa matibabu kutoka Duke pamoja na wengine hapa mjini kwetu wameweza kuomba msaada wa hizo pesa milioni 17 ndio wasaidie watu kwa vitu tofauti kupata matumizi tofauti ya nyumbani. Thank you. I'm going to call on Beatriz. Hola, buenas noches. Mi nombre es Beatriz Vázquez. Yo soy una mamá muy orgullosa. Hago todo lo que está a mi alcance para darles una buena educación a mis hijos. Mimi naitwa Beatriz, nafanya kazi sana na ninajivunia kuwa mama wa watoto wangu na niko tayari kuwalisha na kuwalea kwa njia tofauti. Esta pandemia ha afectado las dificultades que tienen nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje y en muchos casos es la falta de las herramientas para aprender desde la casa. Watoto wetu hawajapata usaidizi wa kutosha, bado wanaendelea kuumia kwa sababu hawana vifaa zenye zinahitajika na pahali penye kunahitajika ndio waweze kufanya kazi ama kusoma vizuri wakiwa nyumbani. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan para asegurarse de que no solo el ente y sus padres necesaria en este año escolar, sino que también reciben la ayuda en caso de que se atrasen? Watu wengine wameuliza usaidizi yenye iko pale kwa kuwasaidia watoto kusoma na kuona vifaa zenye wanahitajika ama wanahitaji. Swali lingine ni watoto wenye watabaki nyuma kwa upande wa masomo, kuna mpango wa kuwasaidia ama hamjakuwa na hiyo mpango? Kwa sababu kuwapatia vifaa waendelee bila kuangalia ni wanani wenye hawajasoma vizuri na kuwe na ujuzi yenye inahitajika, mko na nini ya kuwasaidia? Thank you for the question. Asante kwa swali. Who feels that they could answer that? Unaweza jibu. I can start. I don't know if Pablo, if you want to jump in. Feel free, Chair. Go ahead.
Great. So we are committed to trying to figure out how we make this work. So we know that every student will have a Chromebook, a laptop, and an internet hotspot in their homes. Tunaelewa kuna vitu mingi zenye hazijakuwa tayari, lakini kwa sasa tutahakikisha kila mwanafunzi ako na internet na pamoja na computer ama laptop. And our teachers are working really hard to have engaging lessons, to be able to teach students how to use their devices, but also to be able to teach them the material they need to learn. Na ni vizuri kama vile tumesema, ndio walimu wako hapo kuwasaidia kuweza kujua kutumia vifaa za shule na pia kuweza kuwasaidia kusoma kama kawaida. Our teachers' schedules have flexibility in it. Schools have created that so that if students need additional support, they can sign up for that time with their teacher. So there's flexibility in that schedule. Kwa upande wa usaidizi, walimu tumeweza kuwapatia nafasi ya kutosha. Ukimuhitaji mwalimu utaweza kumupata, hiyo tumeitenga. Hiyo wakati tumeitenga. Thank you. I wanted just to add one more piece. So, for example, this summer, something that many people may not know is we offered credit recovery for high school students as an example for students that had fallen behind, and this happened during the summer. Na kitu ingine tungetaka watu wajue pia, tunawasaidia wanafunzi kuweza kuongezea credit zao kama kuna zile hawakupata za kutosha. Sana sama tunawasaidia. And those types of supports will also continue. Na hiyo usaidizi pia itaendelea. As well as the board and senior leadership recognize that not everyone is able to provide a space at home for online learning. And so that's why the leadership and the board have both put forward learning centers as a proposal for families in Durham. Na upande wa masomo wanaelewa vizuri ya kwamba si kila familia iko na pahali pa kutosha penye watoto watakaa wasome ama usaidizi wa kutosha, ndio maana wameweza kutenga hizo vikao za kuwasaidia wanafunzi na mahali ya kusomea. And I wanted to end by just adding one other thing to what Chair Jacobs mentioned in reference to Amanda's question. Na pia nitaweza kuendelea kuhusu hiyo swali ya Amanda. If Durham receives the funding from the Department of Health and Human Services, mji wetu ukipata hiyo usaidizi hapa Durham ya kipesa, any person who tests positive for COVID-19 would receive $400. Hiyo usaidizi ukipatikana, kila mtu mwenye ataweza kupatikana na ugonjwa wa COVID atapewa $400. A family that tests positive would receive $800. Familia yenye itapatikana na ugonjwa watapata $800. They would receive food to be able to quarantine. Watapata chakula ndio waweze kukaa nyumbani bila kufanya kazi. This grant funding would be an absolute game changer when it comes to the immigrant and refugee community here in Durham. Hiyo usaidizi huwa inabadilika kigafla ikifika kwa upande wa wahamiaji. Thank you. I think everyone, I see two folks raising their hands. I just want to remind everyone that we are almost an hour over our original time slot and our interpreters are probably getting tired. So I'm going to let the last two folks, both school board members, Natalie Byer and Alexandra, say quick comments. Tumeshapita wakati yenye tumetenga kuhusu hii kikao.
na wakalemani ni inawezekana wamechoka, tunawapatia watu wawili waongee kidogo tukimalizia. And then we're gonna wrap our meeting up. Na wakimaliza tutaweza kufunga kikao yetu. Thank you. We are working with experts from Duke and UNC to watch and see if it is safe to go back to school in person this year. Tunaendelea kuangalia iwezekanavyo yote tujue ni lini itawezekana wanafunzi waende kurudi kwa masomo bila When it is safe, the students that are behind, the students that need English as a second language help, the students that have IEPs are the most important students to bring back first. Ukijua ni muda ikifika kurudisha wanafunzi shule, angalia hao wenye umetaja hapo mbeleni wanahitaji usaidizi ya kipekee ndio wataanza kwanza. Picking up a lot of background noise. I apologize if whoever could mute themselves. Thank you. Tunauliza yule mwenye ako karibu na kelele yote aweze kukua kwa mute. Camila, can I go now? Thank you, Alex. Yeah, absolutely. I was just like, thank you. Gracias. Gracias a Reina. Thank you, Reina, for the comment about herramientas, about tools. It's hard to do the interpretation back and forth in channels, so I just want to remind folks of that. Ni vigumu sana kufanya ukalemani kwenda kwa lugha moja na kurudi pengine. Yes, so my comment is more about, empowering parents with information. One of the things that, I'm grateful that our DPS admins, including the Multilingual Resource Center, ESL, EC, all the departments. Nitaweza kuongea kidogo kuhusu kila kitu yenye wamesema, usaidizi ya kusaidia watoto kurudi shule, vifaa zenye zimetengwa kando kwa kuwasaidia na vinginevyo. Are doing outreach, whether that is having live sessions where parents can ask questions directly to department heads, using social media, or also on the DPS page, there is a section that right now is in Spanish, and hopefully, as we get more resources, we will have it in other languages. But for right now, there is a separate page that has information in Spanish. Kwa sasa tunafanya iwezekanavyo tuweze kujibu maswali tofauti. Tunaweza jibu tukikaa pamoja ama kupitia mtandaoni, na pia kwa DPS bado ziko kwa Spanish. Wenye wanaongea Kispanish wanaweza angalia DPS, watapata maelezo ya kutosha. We can never share too much information. I think that is what we want to do, to as much information whenever possible in every means and every way. Tunajaribu kupeana mwelekeo ama kujulisha watu kila kitu yenye tunaweza. Hatuwezi weza kujulisha watu kila kitu, lakini tunajaribu yenye tunajua kuyaambia watu. And the other thing is the partnerships with community members, so we can have the opportunities that families need in terms of accessing resources or tools, working with researchers who can also help us get tools in the hands of families. Na pia upande mwingine tunafanya na watu kutoka kwa community, viongozi wa community na wenye wanafanya research, uchambuzi. Nafikiria tuweze kujua ni nini inahitajika haswa sana kwa community. You're always welcome to reach out to us at boe@dpsnc.net. It is our email.
unaweza pia kututafuta hapa kwa BOC at internet.net, hapo ndio utatupata. Thank you very much. Asante sana. Thank you. I think we answered all the questions that came through the question and answer box. Nafikiria tumeweza kuyajibu maswali yote yenye yamekuja hapa. Eliasar, I see your hand is raised. Naona ukiinua mkono wako. But I hope that you could follow up with some of us instead of, if you're comfortable with that. Nafikiri unaweza tufuatilia kusikia kama uko sawa. I want to be respectful of people's time. Ningependa niheshimu wakati wa watu wengine. Yeah, I can follow up, but it's very simple whether the funds can be used for undocumented families who didn't test positive for COVID. Swali yangu ni kidogo ni, je, hiyo usaidizi taweza pia kuwasaidia wenye hawana makaratasi wakipima wapatikana wako na ugonjwa? Viviana, do you want to answer that? Yeah. Viviana, unaweza jibu? Which language am I in? Yeah, it was just announced a few hours ago. Duke did get the grant, and it is intended for anyone who tests positive for or has been exposed to COVID-19 and needs to quarantine or isolate for as long as 14 days. Kwanza tunataka tuambia kwamba saa kidogo zimepita, Duke imesema imeshapata usaidizi wa pesa na wamesema watasaidia watu wote wenye watapatikana na ugonjwa na wakiulizwa kukaa nyumbani. Thank you. Thank you so much for that wonderful news. Yeah, and one thing I think Habari mzuri njema. also is for people who are high risk and they don't want or can't go out. So they also can be included, but it depends. I think it's based on doctors' referral. Na pia wenye hawawezi kutoka nje kwa manyumba zao, bado watapata hiyo usaidizi kufuatana na maagizo ya daktari. Thank you. Asante. I want to thank the folks who helped plan this event. Pilar from El Centro, Connie from Durham Tech. Na ninawashukuru wenye wameweza kusaidia kuandaa mkutano hii. Ametaja majina hapo mbeleni. Our interpreters from Tilde. Wakalemani wetu. Support staff from the city, Carmen Ortiz. Wenye wametusaidia kutoka hapa mjini. Hello? Sorry, we're just thanking you. Oh, we're just thanking you, Carmen. Tulikuwa tuna Es un placer, fue un placer. And also Rachel Ruda Boris and Amber Wade. And then also Paula from Durham Tech. Nayo from Church World Oh, and Nayo, Service. thank you. And Nayo from Church World Service. Asante sana Uncle Nayo kutoka Church World Service. This has been the first virtual town hall. We hope to have these quarterly. The city so far has committed funding to help that happen. Hii ni mkutano ya kwanza. Tutajaribu tuifanye kila miezi 3-4 na mji wa Durham umekubali kusaidia upande wa pesa kuhakikisha hii mkutano ifanyike. The Immigrant Refugee Roundtable meets every other Thursday at 4 p.m. Immigrant around the table na kuwaka na mkutano kila siku ya 4 mara 2 kwa mwezi. Our next meeting is Thursday, September 3rd. Mkutano itakuwa hii siku ya 4 inakuja mwezi wa 9 tarehe 3. If you would like to be added to our list,
kama ungetaka kuwa kwa listi yetu, please email me at tafadhali nitumie email kwa javiera.caballero@durhamnc.gov. Fabiela Caballero. Can you repeat the email, please? Yes, Javiera Fabiera.Caballero. Nokuta Caballero. @durhamnc.gov. @durhamnc.com. Thank you so much for joining us this evening. Buenas tardes. Gracias a todos. Asante sana kwa kukuwa na sisi. Adiós. Muchas gracias. Bye-bye. Thank you.